una firma, una legge, un cadavere, benvenuti, su indizio, mortale, io sono, il vostro host Sterne, scrivete nei commenti da dove siete seguite, mi fa sempre, piacere leggervi, e ora, iniziamo, fu nel tono del 1893, mentre le foglie, organivano, e la nebbia, londinese, ed insava con, un senso di presentimento, quasi ti atreo, che mi ritrovai, ancora, una volta, attrato nella vita, di quella men singolare, il mio, amico e compagno, il signor Sherlock Holmes. Baker Street C. Era fata silenziosa nel, ultime setting in il nostro ultimo caso si era concluso con un gentiluomo, in fuga a Bombay con, la rada convinzione che Holmes non potesse raggiungere el Holmes, da parte sua, aveva trascorso il periodo, immerso in una serie di monografi, una sol pollen presenti esclusivamente nel poludi orientali del Cambridgeshire, e un'altra più tediosamente elaborata, sulla classificazione del scenari, dei sigari turchi. Era un martedì mattina particolarmente grigio, mentre ero seduto a leggere attentamente il Times la nostra padrona di casa, la signora Hudson, si presentò alla porta con un biglietto da visita dell'uccidere. Su un vassoio, un signore vuol vedere la signor Holmes. GC. Sembra, piuttosto. Urgent. Holmes che era striato sul divano con la dita intrecciata sotto il mento, si also, a sedere con un legaro guiso di interessi, presi il biglietto da visita, e lessi ad alta voce, il molto onorevole, Bernard H. Treadwell, MP al Ministero dell'Interno les Ems, in arco un sopracciglio, un pantano che su intricato che persino la malavita sembra avere dei principi, al confronto lo faccia Andrea, signora Hudson. Un attimo dopo, entrò un uomo, sala indossava un impeccabile fraxcaro, ma il colletto della camicia era disalineato e un guanto era ancora intatto, stretto nella mano, un uomo, non abituato, al disordine, ma che ora ni era Signor Holmes, dottor Watson? GC. In fretta un window e entrambi, perdonatemi l'improvvisa intrusion, vengo a nome di Sir Dunstan Grice, Ministro del Rey from Chivoli, OMEGLIO. Deglet, vengo percetti, Louis e stato trovato morto stamattina nel suo studio La Porta, era chiusa dall'interse, una lettera sulla scrivania, che sembra essere un biglietto, di single quotes addio. Holmes, si sporse in avanti, epirse, questi dis Treadwell, con aria agitata perch Sir Dunstan ha fatentagliersi la vita, nan lo fareb, ma solo iri ha approvato, il Reform and Workers' Equity Act, una legge che gli e valsa l'ammirazione del classe la furia incondizionata dei suoi peri, credo che sia stato assassinato signor Holmes. Assassinato per aver fatto ciò che riteneva giusto. Holmes rimise, in silenzio per un attimo. Poi si alzò di colpo, e con decisione nan mi piace la politica, signor Treadwell, ma dite di più le cose impossibili. Una porta chiusa a chiavi, e un morto benissimo alla mia non poté fare a meno di notare mentre Holmes prendeva il capoto e il bastone che lucicchio peculiare nei suoi occhi quel misto di intelletto e anticipazione che avevo imparato a riconoscere, come l'annuncio di un mistero degno del su facoltà. Andiamo Watson, sembra che un uomo abbia pagato il prezzo per la verte. Vediamo se I fatti concordano. Il viaggio in carrozza verso Westminster fu rapido ma cupo con Holmes appoggiato allo schenel del setto, gli occhi socchiusi in contemplazione, e la dita che tambora lavano silenziosamente sul ginocchio. Aveva rifiutato ogni chiacchierata, come era solito fare nei momenti di intensa riflessione cognitiva, riconobbi I segnali, I tacisi, Sabine, il mistero, miradas, I pensieri, una stanza, chiusa, a chiavi un morto, un biglietto, che, sussurrava di suicidio, e la politica, un ambito, a cui Holmes, si avvicinava sempre, con sospetto, quando atterramo, davanti all'imponente facciata, della residenza di Sir Dunstan, Grice, la nebbia, si era adanzata fino, a formare una fitta colter. Come se Londra stessa volesse oscurare qualsiasi varietà si nascondas tra quel mora di mattoni mocondati attraverso l'imponente
Atreo di ingresso di un maggio domo polito e de labra, serate che si presento cum Grayson. Evigliacchi cerchiati di rosso, mala suavosi era arma, de questa, part signori, dis lispetter, lestrade, ega di sopra. Holmes Milancio unacchiata sollevando, legorment un superciglio, Scotland Yard, e puntuel, oggi mormoro, mentre salvamo la scale l'aria si faceva più pesante non solo per la testa, ma anche per l'inconfando bio, odora acre di, fumo di sigaro, e sera per pavimenti. Lo studio era al secondo piano. Con la porta di quarto aperta, quel tanto che bustava per far entrare un uomo di lato, la strada era in piedi vicino al focolare, con la broccia incrociate e I baffi, riti per la consent. Holmes, descenza alzare lo sguardo, non mi aspettavo, di vederti così, presto, dovresti sempre aspettarti, di vedermi quando la spiegazione offerta, e troppo semplice, rispose Holmes con calma, passandomi accanto, ed entrando nello studio. Io lo seguì da vicino era la classica stanza di uno statista, alta scaffali pieni di libri di diritto, una mappa dell'Inghilterra, opesa el muro, passanti ten semi-chius per ripararsi dalla luce, di il fuoco si era spento lasciando il camino grigio di senator, e il dia castiato su una scrivania in pel verde. Giaceva, il corpo di Sir Dunstan Gryce, era morto seduto con la testa appoggiata su un tampon, assorbini una mano tesa verso una penna stilografica con la punta d'argento. Le dita erano rigide, e pallidi il biglietto, Dario giaceva ordinatama davanti, a Luis l'ultima riga appena, spavata per Donatemi, perch, non potrei sopportare. Il costo della cazienza, senza tentennamenti con il suo nome, Holmes esaminò la scena senza toccare nulla. Il suo sguardo vago sulla scrivania sul finestre sul tappeto, a motivi geometrici. Si inginocchiò vicino alla sedia, e spircio sotto la scrivania, la porta era chiusa a chiave. Cheese? Ancora. A covasiato. SD. GC Lestradi. Grayson, ha dovuto chiamare un fabbro. La chiave era nella serratura? Dell'interno nessun, segno di effrazione nessuno, la finestra, e chiusa, a chiave la stanza, non mostra, segni di collusione, il biglietto, e scritto, di suo pugno, l'abbiamo, conferma preliminare da una Holmes si alzò e si avvicinò alla finestra la apric, delicatamente espezionando il legno nessun graffio. Nessuna scheggiatura, nessun segno di manomition recenti annuso il davanti e nemmeno umidità fresca ha piovuto. Watson si ho pensato un attimo, una lagora nebbiolina maniente pioggia e se qualcuno fosse entrato da qui, non avrebbe lasciato traccia e una tale segretezza e incompatible con l'omicidio, a meno che la scena non sia stata manipolata. Si rivolse all'estero il corpo è stato spostato, no il hotro, e basta. Holmes knew bene ora, il biglietto di, single quotes a ddio. Era scritto. Su questa carta, SD lo era, confermò Lestrade, stessa carta, intestata in rilievo. Holmes prese delicatamente, la penna stilografica e ne tolse il cappuccio. Immerse il pennino in un pezzo di carta el di vicino il tratto scorreva pulito, ancora inchiostrato, curioso perciò. Quisto se il biglietto fa stato de scritto in fretta prima della morte la penna potrebbe essere ancora ma questa è stata intenta di nuovo, o poco prima della morte, o poco dopo. Fisiona, posa poi si rivolse a Grayson, che era rimasto in silenzio, sola suglia, ci ha scoperto, per primo il corpo. El ho fatto, signore rispose, Alice e mezza Sir Dunstan di solito si alzava Alice, e suonava per il caft Alice. Quando non lo faceva bussavo, nessuna risposta, sono andato a chiamare il fabbro aliato. La polizia è stata chiamata appena siamo entrati. Holmes tornò a voltarsi verso il camino. Un angolo di carta bruciacchiata attirò la sua attenzione, si accavaccio e usò la pins per salvare un fermento dalla grata. Lo studio per un attimo, poi mi lo porse. Nota la traccia di carbonizzazione Watson. È stata bruciata in qui vedi il bordeaux di un kilo era un residuo di cera rossa appena visible su un angolo. Una lettera, CZSD, segnalato e destinato, sar distrutto, e por cie riuscito, solo in part. Si als, mi dica, signor Grayson, Sir Dunstan, ha ricevuto, posta ieri sera? Il maggiordomo sembrava incerto, solo una piccola busta color crema consignata a mano de un uomo in livrea adesiva che era urgent, l'ho messa io stesso solo di Sir Dunstan prima di ritirarmi per la sera. Holmes insistet.
ichi era, queliomo, io, non leho, indosava I colori della tenuta di Alstone credo, Borgogna, e argento, interessant mormaro Holmes. Una consegna tardiva di a part d, Lord Alstone, o qualcuno che impersonava il suo staff. Lestrade interven, accigliato, Lord Alstone, era uno dei più acconiti oppositori di quella riforma vero in effetti dis Holmes. Avrebbe rischiato di perdere parecchio se I diritti degli inquilini fossero stati ampliati con la nuova legge, e se la memoria non mi inganna. La scorsa settimana, in Parlamento, ha pubblicamente definito grace un traditore, I pesi cominciavano a formare una costellazione, stel lontani collegate, da fili invisibili Holmes percorse, lentamente la stanza, con gli occhi socchiusi, poi si fermò altavo, una carafa, di brandy era el di intata, accanto un singolo, bicker, lo prese e lo annuso intata dis, nemmeno wachaquata, e por la bottiglia, e stata spostata la base era priva di polver, in un cerchio, di polver sotto il sicino. Poi esamino il tappeto sotto il tavolo segue il suo sguardo. S'era un logorografio appena visible ma s'era qualcuno, è stato qui di recente abbastanza alto da reggiangere il ripiano più alto del mobile, dietro la scrivania. Ma non ha lasciato impronte nella polver più pesante viciante al focolare alzo lo sguardo bruscamente le strade. È stata interrogata, un certo signor Fowles non, ancora, e di sato, ad aspettarmi, bene portarlo su, pochi istante dopo, un uomo, magro con gli occhiali, e un'espressione nervosa entrò nella stanza, il suo capoto, era troppo ordinato, polsini immacolati l'immagine, stessa della fuscenza burocratica, ma la sudita tiravano, inconsciamente, l'orlo della manica. Signor Fowles, dis Holmes abbassa voci, ha confermato che questo biglietto era di mano di Sir Dunstan. Fowles anew. Esti lo ho visto scriver soma, non questo biglietto in particolare, no signore. Hai lavorato fino a tardi ieri, Sir Fowles, acido, esti fino a poco dopo l'auto, lo sguardo, di Holmes, si fis, più, acuto, ha visto, la busta, Fowles si lecco la labbra, io credo di esti, ho visto Grayson excitarlo esti, Sir Dunstan ni ha menzion, nu, sembrava, pensieroso, ma, non, angustiato. Holmes si fis avanti. Ha notato qualcosa di insolito nell'umor di Sir Dunstan ieri? Fowles abbasso, lo sguardo, era jubilante, nel pomeriggio, orgoglioso del voto, ma la sera qualcosa, e cambiato, mi ha chiesto, di mandar, un massaggio, al suo avvocato, voleva rivedere, il suo testamento, Lestrade, also lo sguardo, abbiamo ricevuto quel massaggio, io e stat over bail, mi ha chiesto di organizzarlo, per domani mattina. Holmes annulla German, il che suggeris, che si espetus, di esser vivos, si fu silenzio, per un momento, poi Holmes, si rivolse a tutti noi edis, non si trattato di un suicidio, è stata, una messa, in scena, a tenement, preparata, eppure imperfetta nell'esecuzione, credo che, Sir Dunstan, abbia letto, qualcosa, in quella lettre che ha segnato, il suo destino, dobbiamo scoprire cosa contiene, quella lettre, o ci ha fatto, in modo che brucias, l'ansia, un'altra occhiata verso la finestra, se di più qui della vendetta, se il tempismo l'intenzione e la presenza, di qualcuno, molto attento, e molto intelligent. Watson, dobbiamo parlar con Lord Alstone, prima che finisca la giornata, e con questo la partita, ebinizio.la tenuta, di Alstone, citra, e ovesti Londre, incastanata oltre Richmond, in una destasa di sipi, immacole e lunghi viole, alberati che, susciravano di vecchi saldi, e vecchi rancori, eravamo nel tardo pomeriggio con la luce, gia sfumava nella piazza del crepuscolo, Holmes sedeva vigil di fronte, a me nella carrozza, anologio con lo, sguardo fisso sui fanni, anche se sapavo che vedeva, ben poco, della campagna, che scorreva, davanti a lui, aveva parlato, poco da quando aveva lasciato Westminster, anche se potevo vedere la sua mente, rimuginare sui fermenti che avevamo raccolto. La stanza, chiusa a chiavi, la lettera mezza bruciata, la carafa, immacolata, e cosa più significativa. Il biglietto d'addio, scritto con mano, non scossa dalla disperazione era troppo equilibrato, troppo definito, Holmes defia della perfezione, credidevero che, Lord Alstone, sarebbe casu,
sioco da imisciarsi, deretamen in unomit, chisi infinomes, milancio un'occhiata di traverso, con un flebo lampo, di divertimento negliaci, se e coinvolto, nan apparisioco, appara indignato, affeso, e completamente, dissociato, da quasi si cosa c'è, assomig, di colpa questo e il sagno, distintivo di un uomo, che conas, il valore, della distanza, arrivamo, ad Alston Hall, una dimora in mattoni, rossi cantori merlet, e un'aria spressante, un servitore si calls, sulla porta e sentendo il nome di Holmes, torno poco dopo, scuotendo la testa, in segno di scusa, Lord Alston e, indisposto, disconvo si suadente, Holmes si fece avante, derida sua signoria, che il signor, Sherlock Holmes non si presenta per visit, dice se dovessi tornare con una convocazione da ispetter lo farò volentieri si fu, una posa poi un legaro seno del capo, e il cameriere scomparve, pochi minuti dopo, fumo di cordo con stamp di caccia e ten di valuta. Lord Alston entrò a passo svelto un uomo, alto dai lineamenti aquilini, I capelli, argentati, togliati, cordi e la compostezza controllata di un politico. Indossava una cravatta, di CTE, un'espressione irritata, a malapena salata dietro, una cortese, formalita signor Holmes, disconvosi baritone, tagliente, immagino che, siat qui per il povero Grice, una tragedia certo ma, in cui non ho avuto alcun ruolo, se siete venuto, ad accusarmi di qualcosa, vi suggerisco, di farlo chiaro. Casu patro congidarvi. Holmes fece un lavoro in Cina nessuna accusa. Milord, solo fatti, eri tra, I paio, accaniti, oppositori della riforma di Sir Dunstan, ni hai fatto una scanata pubblica, e ieri sera, una lettera sigillata, con la livrea della tua famiglia, stata consignata, a mano a Sir Dunstan poche or prima del suo, apparent suis, l'espression di Lord Alston, non cambio, ma la sudita si, mosero legerman, contro il bordeaux, della sedia, la nostra livrea, cis lentamente, impossibile, nessuno dei miei uomini è stato mandato, a Westminster ieri, stasera abbia, qui un incontro, di proprietari terrari, cena e discussion, infamel non credo, che I miei, cociri o testimoni, sarebbero passati e osservati, Holmes fece qualche passo, attraverso, la stanza, esaminando, la testa di una volpe cavallo sopra, il camino, epier qualcuno, vestito di bordeaux, e argento ha consignato, un messaggio che ha spinto, un uomo, uccidere che, il suo testamento, fos riscritto, quella stessa, not e poi, or dopo, a morire, in un modo che ricordava, molto, un'opera, o I vostri, colori sono stati imitati my lord. O la vostra casa ospita qualcuno che agis al di là della vostra conoscenza. Alston si irrito sta insinuando che uno dei miei collaboratori abbia commesso un omicidio sotto il mio Holmes. Si volto per affrontarlo completamente con un tono più. Insinuevo solo che un uomo fosse morto e che l'ultima comunicazione che aveva ricevuto portava ai colori del vostro nome che si tradis. Di un messaggio, di una minaccia, o di un falso, intendo scoprirlo. Si I fu, un lungo dio Lord Alston. Incrocio le braccia respirando, regolarmente, attraverso il naso benissimo disinfine. Petit parler con il mio staff. Il mio capo stalier Bardsley sovrinten, a tutti I movimenti, se qualcuno ha preso un uniforme de livrea. Fomo accompagnati, agli elogi della servitui, dopo una brevitessa, apparve signor Bardsley, un uomo basso e tarchiato, con la guance a bronze e un'andacera, zoppicante, dovuta, e una, vecchia, ferita de cavalleria, Holmes nan per tempo, iri, sera qualcuno, halastato la tenuta, indossando la livrea della tenuta, Bardsley, agrodo la front no signore tutto apposta. Io dirigo la nave con fermezza, e qualche uniforme è scomparsa, l'umoacito, non, è scomparso, no, ma du settimane fa. Uno de set paio, vecchi giacca, e berretto, è stato portato, via dalla lavanderia. Abbiamo pensato che fossi smarrito Patrib Isar, stoto presos, vango, Holmes anu. Come se questo confermasse qualcosa che aveva, ricorda se ha licenziato, qualcuno del personale di recente, licenziato Bardsley, si grado la testa, non proprio, però un ragazzo, si chiamava Theo Sene, andato senza previso la settimana scorsa, ha detto che sua madre era mal, e che sarebbe andato, al nord, se ne, andato prima del giorno, ti paga strano, era intelligent, troppo intelligent, e basta, borboto, Bardsley, fe sempre domande, ascoltava paio, di quanto parlis pensava,
che un giorno sarebbe fin. In Parlamento, Holmes io, si scambiamo, un'occhiata tornato in carrozza, Holmes rime seduto, in silenzio e pensiero per diversi minuti prima, di parlar qualcuno a conoscenza, della tenuta di Lord Alstone si spacito per un servitori, consignando, un sotto falsi pretesti, e Sir Dunstan quel messaggio conteneva qualcosa di abbastanza potente di scuotere qualcosa che gli fedo credere che la sua vita il suo lavoro o la sua reputazione fossero in pericolo, ricado ho proposto Holmes. A nu lentamente, e la cosa più semplice e probabile, ma la tempistica suggerisce qualcosa di più di una semplice. Sir Dunstan voleva rescriver il suo capiro che temevamo insonance, il che solleva un'ulteriore domanda, il messaggio era real o era progetto per appare real, per insidero panico e il biglietto d'addio. Ho chiesto Holmes, si sporse in avanti, quel biglietto Watson, era troppo capasto, o era ditato, o falsificato, e se un modo per dovrò confrontarlo con gli scritti personali di Sir Dunstan, letter ai familiari discorsi appunti, informali ci daremo l'accesso alla sua corrispondenza privata. Quando tornammo a Westminster il buio era calato Grayson sia incontro, di nuovo e sia accompagno, nello studio personal del defunto politico, più piccolo di quello in cui era morto. Holmes frugò nei cassetti con rapidità, e precision tirando fuori, letter scritte a metà pagina, di discorsi e di Orhano in particolare, attirò la sua attenzione, una letrea, e una nipote, nel Devon, lo mise accanto, el biglietto, d'odio, simonindoli, entrambi alla luce, della lampada, ecco lo vedi, mi sporsi, in avanti, vedir, cosa, mi, la curve della sua gi sono ampi e curve nella letrea, ma si uniscono nettamente nel biglietto d'odio, la sua S maiuscola normalmente e inclinata a destra. Qui rigidamente inclinata verso l'alto anche la cadenza, e spagliata, della frase manca del suo forseggio nacro questo biglietto, e stato falsificato, allora la vera domanda e dissi a bassa voce ci, lo conosceva, abbastanza bene da poter falsificare, la sua mano? Holmes mi rivolse un sorriso tel precisamente, qualcuno vicino, qualcuno che lo aveva, visto scrios, suscirai. Holmes anew, un uomo che ha confermato, che il biglietto era in mano, a gris senza esitazione, la cui moneta immacolate e il cui alibi perfetto sono arrivati troppo in fretta. Credo che il nostro segretario non sia quello che sembra recals il material, poi mi guardo con un'aria di cupa di rimani Watson, andremo a il signor Fowles, nel suo elogio, a sera dire che la sua casa patrib contener più verite della sua lingua. Era ancora presto, la mattina, dopo, quando Holmes e io ritrovamo sui marciapiedi bagnati di piaggia di Pimlico, un courtier tanto modesto quanto I suoi segreti non lo erano il signor Percival Fowles, il segretario del defunto. Grace viveva in una graziosa casa a schiera in mattoni non lontano da Vauxhall Bridge Road, il suo indirizzo era stato ottenuto con l'aiuto dell'Ispiter la strada, anche se Holmes avrebbe potuto ottenerlo altrettanto facilmente per deduzioni, a giudicare del sei volt, in cui aveva già mormorato Tremodisi e Fowles, mentre giungavamo alla modesta dimora, Holmes si a esaminare la saglia cinendosi senza trop cerimonie per scrutare segni di usura, vicino alla base della porta. Du paia di scarpe, marmaro, uno grande stivali, di recente, e l'altro paio piccolo, una visita, è stata ieri l'altra stamattina. Il primo, patrib, stato, il padrone di casa. Il, secondo, double quotes la sua, voci si spence. Sospetti che, sia, stato avvertito. Chiesi, Holmes non risposma busso, in modo deciso, e deciso risposuna, donna paleta, con uno shawl di lana, la padrona di casa di Favals. A quanto pareva, il signor Favals. No signor, non è in casa de subito. Lamani, stamattina è uscito, un po' agitato, non ha nemmeno fatto colazione. Che non salta, ma ha portato con sé una valigia, solo una piccola valigia, di pel. Ha detto che aveva impegni urgenti in città molto insolito per lui. Holmes fece un tirato, e partito, in taxi, una carrozza nera, l'ha fermata all'angolo, poco dopo l'auto, grazie Petrimoder, una rapida occhiata al suo appartamento, affari ufficiali. La donna assito, non sono sicura che sia il corretto.
Holmes, Laporce, un biglietto, de visita con la calligrafia, dell'ispediter, Lestrade, lo esamino, e si fis, da part. Solo propoci minuti l'elogio era ordinato, quasi una piccola scrivania era appoggiata alla finestra il cui contenuto era sistemato con una precision quasi militare, una fila di quadra, lungo il ripiano superiore, con la rilegocer, numeri in oro, Holmes ni apric uno inis, il contenuto, appunti sugli incontri di Sir Dunstan, la corrispondenza, la diettanguarda chi. Indico un appunto, di 3 giorni prima, Sir D ha ricevuto una busta inospedata dall'ufficio di Lord Alstone, sembrava turbato, la chiusa, a chiave nel cassetto. Inferiore, ha dito che doveva, un sopracciglio, sfumetto che ha copiato il contenuto di qualche parte. Continua sfogliare, 2 pagine dopo, un foglietto era incollato, discretamente, tra le voci, su di esso, nella calligrafia, precisa di, Fowles, s'era la trascrizione di, una la parole fecero rabbudiare persino, mi credi che la verce compri protezioni, ma la legge hanno del conseguenze, e tu ne hai fermata, una, I nomi sono facili da seppellere, ma I segreti sono passanti, Sir Dunstan prima o poi, travolgono, uomo il non fera excisione nessuna firma nessuna ma Holmes busso soddisfatto all'angolo questo e suo che grace halato prima di ceder che il suo, testamento venis modificato, la minaccia e implicita il tono trail, e la metafora, dei segreti che trastinano un uomo, fondo, also improvvisamente lo sguardo, Watson. E stato trovato accasiato, come se fosse negato sola terra forma, pensi che questa lettera volesse imitare lo stato mentale dien suicida dissi Holmes a nu e sottamente lettore voleva che fosse terroristato qualcuno ha pianificato, non solo la sua morte ma anche come sarebbe stata, e questa base, dimostra che Fowles aveva dell'informazione che ha tenuto nascosta, cerco ulteriormente, e trovo una, ricevuta infilata tra 2 pagine, di un volume precedente, datata 5 giorni prima dell'omicidio, and Sons capisti e cartolai, Chancery Lane. Holmes, Fowles che idiota, hai ripassato la lettera d'addio la hai fatta ricalcare, o formatare per coerenza. Forse la hai persino affidata a una mano esperta, per farla corrispondere, alla sceneggiatura di Sir Dunstan. Andiamo a trovare il signor Bertrand partimo in fretta, la nebbia si dirado, mentre ci dirigevamo, est verso il distretto, legale, Chancery Lane, perennemente impregnata, di inchiostro e lana umida, iniziava, e polilare di Giovanni Avvocati, e impiegati. Document. Bertrand and Sons era uno studio legale angusto e rispettable incastrato tra 2 studi legali. Con la vetrini, pin di campioni di pergamena e penne d'oca dispost come armi in una rastrelliera di duello. L'impiegato un uomo, a lampa dita sporch di inchiostro e degli occhiali, e pansnes, si animo quando Holmes presento il suo biglietto di visita. Stiamo indagando su un ordine recente dis Holmes, inviato, a nome di Percival Fowles, una richiesta di riproduzione, o copia di manoscritti, l'impiegato, a nu ricordando, visibilmente, l'ordine, non e una cosa, normale, per noi, capisci? Ma il signore è venuto con un campione, della calligrafia, di un altro, si ha chiesto, di replicarlo su carta intestata con frasi specifici, ha pagato il doppio della tariffa per descrizione, abbiamo pensato, che si trattasse di una bufala, o qualcosa del genere. Holmes si sporse in avanti. Hai ancora, il campione di scrittura, originale signore la ha riportato con sé, ma abbiamo conservato, la traccia della nota contraffata, come die politica aziendale, recupero un fascicolo inispigo, una pellicola protettiva corrispondeva quasi perfettamente al biglietto d'odio, trovato accanto, al corpo, di Sir Dunstan Holmes, Soghizi, Cupamench, questo Watson, il nostro Pagnali, Fowles ha realizzato la scena finale con cura, ma non senza lasciare impronte, vogliamo, vedere prima che, chiuda il sipario, quando torniamo, a Scotland Yard con la nostra prove, la strada era gia di pessimo Fowles è scomparso, abbaio, ha fatto la legge, ha sfruttato il suo conto in banca con 2 prelievi separati, uno ieri pomeriggio, uno stamattina, sembra che abbia preso il treno per nord, destinazione e sconosciuta. Holmes non sembra scoraggiato, allora seguiamo, lo schema della sua logica non, ai suoi passi, sotto una mappa dalla scrivania di Lestrade,
e appunto, una pontina, su Londra, non andrebbe un posto, a caso andreb dove, alla su radici famiglia, o forse Holmes colp clap la pontina, du volt, non sta scappando affatto, si sta riorganizzando, la strada spat la palpeber, pensi che stia progettando qualcos'altro, penso che non lavoras da solo, Holmes indicò la lettera trascritta, tono questo linguaggio, nan if ols, un impiegato, nan un, questo biglietto parla di pater, di conseguenza, i segreti e stato, di tato, o peggio impasto, fouls e l'intermediario, qualcun altro ha giocato, la mano a grotai la front, Lord Alston forse maho visto quell'uomo blufer, sembra più, qualcuno tra lui qualcuno, abbastanza, intelligent di agire, attraverso gli strati, la strada incrocio la braccia, allora da dove cominci, Holmes bat il dito sul margine della lettera trascritta, I segreti sono pesantes, la scelta del parole si decrito, che sia, la toro voglio, I dati, finanziari, di grace, I suoi libri contabili, voglio lassù namen codificato meno I. Voglio sapere se qualcuno dei suoi voti, precedenti ha mai coinciso condoni, depositi, ingenti inspiegabili, sovvenzione, o pagamenti fiduciari, la strada also, unsabret, pensi che fosse compromesso, penso che stes cercando di spiar, respose Holmes. E qualcuno ha fatto in modo che il passato non potesse essere rivelato, mentre la strada se ne andava Holmes si appoggiò all'uscino della sedia, la braccia non stiamo inseguendo, solo un assassino Watson, disconvo si basa stiamo inseguendo qualcuno che ha orchestrato la morte di un uomo per proteggere una verità che stavat per essere svelata dobbiamo scoprire quella verità prima che esitescano ci anche altro, fuori la nebbia comincio di nuovo, ad radarsi il mattino seguente la nebbia si era addensata in una colter spetral sol strade di Londra. Attendo ai passi e rendendo persino, ai lampioni a gas vaghi aloni di luce. A Baker Street Holmes era in piedi davanti al camino in vestaglia passando, libresi come un uomo, che assist alla fine di uno spettacolo che solo lui capiva I documenti di Scotland Yard erano arrivati prima consignati di personalmente dalla strada. Holmes non aveva toccato la collisione, io invis, ero riuscito a prendere una tazza, dte, mezzo panino, prima di Reggiangaro, vicino al fu. Holmes non mi guardo e proprio questo Watson, il punto la maggior parte criminale, tem di essere smascherata, questo caso richiede un esame approfondito, e quando qualcuno volatu, per inseguirli rodas scapito, prima, che potessi insistere ulteriormente qualcuno bussò, alla porta della signora Hudson, entrò con un telegramma su, un vasoio d'argento. Holmes lo prese con un silenzioso, grazie, e lo apec, rapidamente, I suoi occhi scorrivano, la sua fronte si corrugò sempre, di più. Bene dis, porgentamelo, il sipario, si elza di, della fermata della spetter, la strada Luke Moi, entrato in casa prima della ba stop mascherato de cocciatori, stop alarm scatenato, troppo tardi stop, trovato salato, disordinato stop giornale fermo senti, il cuore stringersi il diario era, la chiave di volta. Disse Holmes scupamente. E ora nel mahi di qualcuno che non voleva che la decimo. Si also scostandosi la sanar. Dalla manica ma fatti coraggio Watson. La rimozione è stata. Il nostro intruso innervosito questo. I dice du cost. Primo che. Il tempo string. Secondo. Temco el troppo trimo. Scoprire, eravamo a Greaves House, poco prima, di mezzogiorno trovando la strada ad aspettarci vicino al cancello con. Un agente l'ispetter aveva un'aria ammassiata il colletto, storto e I baffi, cadente, per la stench. Ho tenuto la casa sotto osservazione per tutta la notte, borboto mentre ci stringavamo la mano. Niente fino alle 5 circa, poi arriva questo tizio con un capoto, lagoro su un carretto presso in prestito, sembra un qualsiasi, il nostro uomo dentro andato a fare I suoi bisogni per 2 minuti, gli bastato, il suo ritorno, il salato era stato saccheggiato, non è stato preso nulla, tran il diario nascosto, non gaffo, allora calcolato, cores Holmes. Il ladro sapeva cosa stava cercando? E dov'era? Semplicemente non sapeva quanto tempo aveva a disposizione, la strada also la spell e allora, dove si porta questo? Holmes non rispose invis, si condusse di nuovo in casa questa volta non, in salato, ma nello studio privato, di Sir Archibald,
al piano superior, non lo avevamo mai visitato prima. L'aria era stanca, la scrivania era impolverata. Holmes la esaminò rapidamente, poi, si verso la librerie rivestavano la pareti. I libri passano, isero terminati. Mormoro ma più, spesso rivelano, qualcos'altro, la abitudini, di un uomo, cosa ha letoa, cosa ha trascurato. Le sue dita sfiorano, I dorsi finch non si fermarono, su una fila di valamitas facchi militari India. 1871-879 ni taro fuori, uno ini sfoglio la pagina. Cad una fotografia pi, gata.ci siamo radunati intorno, era una stampa, sepias, ai bordi, che mostrava, 5 uomini, in uniform dell'esercito, britannico in piedi davanti, e an avamposto in ravine. Le espressioni erano gravi. Sul retro, qualcuno aveva scritto, Fort Maderi, Luglio 75, Greaves Calvally, N.C. Patel, McIntyre, Farrow, Holmes, lo fisso, a lungo, poi se lo mise, in tasca. Watson, recorder, quella nota, di diario, lui sa cosa, e successo, al forte. Credo che, questo sia il forte, la strada sembrava perplesso. E allora cosa successo, questo iso che dobbiamo stabilire. Ora potreb esser sepolto in un archivio o nella coscienza di un uomo. Ma sospetto che almeno uno di qua cinque non sia più tra I viventi. Holmes frugo ancora nella scrivania finch non estra una lettera da un cassetto chiuso a chiave dall'ufficio indiano a noto datata gennaio di Caro signore Archibald C.I. di Spagna, informarvi che la vostra indagan sola situazione del capitano Hugh Calvally non ha prodotto alcun documento official del suo decesso. Si ritiene che sia tornato in ingel terrasato falso nome. Qualsiasi ulterior indagine riuscito la privazione del Ministero dell'Interno. Holmes bat undito sulla pagina casu, Greaves cerco di confermare la morte di Calvally, e scopric invis che il fantasma camminava ancora, e ora, aggiunsi, camminando per questa casa. Holmes si raddrizzo non più, se ha il diario, ha quello che vale, ma ha anche commesso un errore fatale, si ha mostrato quando avrà agito, e ora dobbiamo chiedersi di velus rebe. Andato la strada incrocio la brazia, e gli altri, in quella fotografia precisamente, ispettor li trovi, sapere se qualcuno di loro è morto in circostanze misteriose. Watson e io faremo un'indagine per conto nostro. Listramo la strada con questo compito e tornamo a Baker Street. Holmes, senza dire una parola, mando un messaggero, all'India office chiedendo la trascrizione di tutte le corti marziali e degli indigeni. Intern riguardante Fort Maderi nel 1875, verso Sera abbiamo avuto la prima risposta. Un breve rapporto anonimo e inedito dal tempo documentava un procedimento disciplinaire a Fort Maderi. Stava accused di corruzione, la scomparsa di oro tribale destinato, accostatura un dono di tratto e la morte inspiegabile di un corriere. Indiano un nome appariva, più volte ai margini, capitano H. Calvally, un altro appariva, solo una volta, scarabocchiato accanto alla frase evento insabbiato, su ricista, di un alto funzionario, il nome, Archibald Greaves. Holmes si appagò, allo scino, unendo la dita, ecco que, Watson, l'aratus, Calvally probabilmente, ha rubato loro olet, fatto arrivare il corriere, e morto, forse per disgrazia, forse no. Greaves piuttosto che denunciare la corruzione, all'interno della sua unità, ha seppellito lo scandalo, ma Calvally non ha mai dimenticato, e tornato, anni dopo, quedato, in contanti, e quando, I soldi, sono, finiti, ha fatto la sua mossa successiva scassi la testa, allora a cosa serviva, la candela attata quella titralita, per screditare la casata, per provocare, uno scandalo pubblico. Se Ariel Calvally non voleva più soldi, voleva vendetta, su Greaves, e sola sua mamma. Qualcuno bussò alla porta un altro telegramma. Holmes lo lesse ad alta voce. McIntyre morto in un fermo, abagno faro trovato annegato nel 1892. Stop Patel non ricevuto per stop Calvally, all'andressato il nome di Hugh Carr stop Carr. Holmes certola iniziali, sulla letteresca, HC una firma di ora, si also, Watson credo che dobbiamo fare visita el signor Carr, e se nifos dato non lo sera, dis Holmes, con voce bassa e respira. Ma la partita recuperò il capoto e il bastone, fermandosi solo per infilare una piccola pistola in tasca. Stasera, mio caro Watson, incontreremo, faccia a faccia il fantasma, di Fort Maderi. Erano quasi le 9 quando eravamo all'indirizzo indicato per
un chardo hucar, una pensione in una strata, a mezzaluna di Bloomsbury. Con, I mattoni a vista macchiati, di fuliggini, e la finestre, caius die ten per ripararsi, della celeta sera prima, I lampione gas lungo la strada tremolavano in segno di protesta contro il vento, che aveva iniziato, a far tremere la Persian e a gemmer, tre I comignoli, come un avvertimento sussurrato troppo tardi. Holmes si fermò davanti alla porta, con la mano guantata appoggiata, leggermente sul pomello del campanello, si stava aspettando, diss'abassa voce, ma non esse cosa abbiamo trovato a noi, sistemandomi il capoto, per nascondere la pistola Sabine, fasi da tempo, abituato, agli incontri teatrali, di Holmes con uomini pericolosi, s'era qualcosa in questo ombra che si estendeva dai confini, più remoti dell'impero, fino al cuore di Londra. Che mi turbava, più di chunk, altro Holmes suonò, una volta, bruscamente, un attimo dopo, la porta venne aperta, non da un servitore, ma dall'uomo stesso, Hugh Carr, ex capitano, Hugh Calvoli, era in pedicella saglia illuminata, a gas la sua figura scarna, ingobita, in un cappotto, di lana troppo largo per Lewis, con il colletto, il suo viso era scarno, come scavato da lung privazione, e I suoi occhi avevano l'inconfondibile bagliore di un uomo, che un tempo aveva suscitato rispetto, ma che ne aveva vissuto troppo a lungo privo, signor Holmes distolsciamenti, e daughter, Watson pensavo proprio che sarasti stato tu. Holmes si tolse il allora sparo che abbia preparato il tè. Signor Carr non facciamo spesso visite cortesia, ma stasera abbiamo fatto un'excursione un acceno, di sorriso attraverso la labbra dell'uomo si fis da part, un trade signori, non ho nulla da nascondere. Stanza in cui entramo era spoglia, ma non squalida libri, una scrivania e una sola lampada e un camino era spento con la grata vuota. Solamente sola del camino, s'era una vecchia, Holmes la prese senza ceder, il forte mormorò, e voi cinque prima che crollis, car o meglio, calvalia nu, l'ultima, volta che, qualcuno, di noi has indico du sedi consummate e si sedet sulla, bene, gisi, se, venuto ad accusarmi, dice mollo pure. Holmes si sporse in avante neante affatto, sono venuto per sentire la verità, perch credo che sia che accaduto e fortmedire non sia, stato solo saputo, nella sabbia e nel sabbia. Ma sial stato conterto voi, che il mondo sappia cosa ha fatto, greaves anch'io ma, io voglio fatti, non ttrini dat un lampo, attraverso il volto di Calvoli sorpresa. 3 gennaio 1895. I dolori al petto sono peggiorati. Elizabeth sospetta qualcosa, ma non ho il coraggio di dirglielo. Il passato mi rode più forte della morte, ho scritto la confession, e ho messa nella vecchia busta nascosta dietro il fuoco. Se mai la trova sarò sia chiaro, non ho ucciso Patel, ma ho seppellito la verità questo io mio, crimen questo e la codardia. Holmes caius lentamente il caso confesso alla fine. Calvoli scappio, in una risata amara, e un pagio non a sua moglie, non alla corona ma a se sua si also. E comincio, a camminare avanti e, indietro ero giovane quando mi, arruajo nel reggimento, Greaves era più grande, decorato, rispettato, e completamente vuoto, a Madiri dovevamo consegnare una cassa di monete d'oro e un capo tribù, come part di un trattato, arrivamo in ritardo, la tensione era alta, Patel un, interpret civili, avverto Greaves, di non indugere oltrema Greaves insistet per fino all'alba timeva, unim, bosc atta dat si, firmò alla finestra, e guardo fuori, e un certo punto della notte, loro casu cum Patel trovarono, il suo corpo, nel barone 2 giorni dopo, sparato alla scena. Greaves disse al comando che Patel aveva rubato, loro ed era fuggito, solo Pereza, ucciso, dagli uomini, della tribù, che lo inseguivano, non si indigini, nessuna domanda, ma io sapevo avevo dato, l'ordine la voce, di Holmes, era gelida, e tu eri il, suo secondo, perch nan parle, si ho, provato discalvoli, con voce ho scritto all'oatant, ho chiesto un tribunale, la lettera non ha mai lasciato il forte, Greaves la ha intercetta, e da allora, I miei ordini sono diventati sempre più scomodi sono stato trasferito, congedato condizionori, 2 anni dopo, per qualcosa, che non ho, nemmeno capito, hai trascorso il decennio successivo nella scorta. G.C. Jones, Finch non hai letto, il necrologio di Greaves,
Calvali Soris Nan, proprio ho visto, il sura traduzione trost London News, un cavallierato per il servizio, per integrita nel questioni coloniali, tornai a Londra non per ucciderlo era già morto ma per disobedire col che ha seppellito, ecco perciò l'accesso la candela, ecco perciò lasciato la letter, ecco perciò aspettato che qualcuno come te in Isaias, affair domande Holmes, rimes in silenzio per un lungo momento, poi, dolcemente, voleva che, qualcuno, lo sapesse ma, più di questo, voleva tutto di lui, Calvali nu. Una sola candela, in una stanza chiusa a chi ave, attirerebbe la mente giusta e se non fossi venuto tu, avrei trovato un altro modo a perch, non pubblicare semplicemente la rivista, cheesy perch, questa virtizza, scatto Calvali, nan da part mia, un capitano caduto, in disgrazia, un fantasma, ma se voi ho trovato Savoy, Holmes, lo ha rivelato, allora avuto peso, Holmes annulla dita, mi hai manipolato per fare il tuo lavoro, ti ho guidato, tu hai fatto il resto, Holmes lo fisso, hai ancora la fotograt, I verbali del trattato, qualcos'altro Calvali lungo la mano nel cassetto della scrivania, ini estras una sola cartellina relegata in pel dentro, saranno tre fotografi, spiade del Baldoro, un documento firmato, in hindi con la firma di Patel e una lettera di Greaves, el governatore colonial, mai spedito, la hoscatate prima di la storia il forte hadito, erano la mia prova, e il mio dello Holmes esamino attenamente, I documenti poi also lo sguardo, le KPIs, signor Calvali, che accase la sua storia e vera, lei comunque, in una residenza privata ha rubato dei documenti e ha ostacolato la indigeni Calvoli, si radriso, allora arrestatami, Holmes nan simos. No credo che la sero che Scotland Yard, decida cosa fer dite, ma sospetto che, saranno clementi, soprattutto quando pubblicero, su che ho scoperto, la verità è stata sepolta troppo a lungo, see also. Vianney Watson, abbiamo avuto la nostra dosti, fantasmi per questa, not Calvali nondis, nulla mantra, si ni and davamo, torno semplicemente, alla finestra e guardo la strada, fuori il vento, si era calmado non lo consegnerai, ma veramente, all'estrad, mentre, si ni andavamo, l'espression di Holmes, era in, un uomo, distrutto che ha cercato, giustizia, l'ombra, non innocente, non malvagio, solo dimenticato, fece una pausa, poi a Gyens, ma Greaves, ha scritto, la sua eredita, con la buggy, ed ora che l'incio strossi, con questo, torniamo, a Baker Street, il mistero, risolto non con, un'implication, ma con la, storia messa, la candela era bruciata, ma non solo per illuminar, una stanza, era stato, un segnal una, reside conti, un'ultima luz, per una verità, e lungo sepolta, nella scarata, ai giorni seguenti, trascorsero, in uno strano sogno, Sebien la città, continues il suo consueto brucio di ruoti, di taxi, iso coli sferglianti, un senso di definitiva conclusion alleggiava in Baker Street. Holmes rifiuto tre casi proposti per lettera, rifiuto un invito a una conferenza di psicologia all'Università di Londra e trascorse un intero pomeriggio a riordinare il suo archivio di ritagli in assoluto la vicenda di Sir Archibald Greaves si era chiusa come un capolotti, un lungo libro, e per la sua ponteggiatura finale sospitava Holmes. Non era ancora stata fissata. Fu la corda mattina dopo il nostro incontro con Hugh Calvali che la storia scoppio nel Gazzetta del Mattino, decoro colonial o inganno colonial. Emergono documenti, sia conte che suggeriscono una cattiva condotta nella vicenda del trattato di immoderato corrispondente specially in dossier, recentemente scoperto hagit, seri de sola condotta del defunto, Sir Archibald Greaves, durante il suo mandato in India. Fotografi, e di scritt trasmessi in forma anonima, a questo giornale suggeriscono che un incident un tempo classificato come sfortunata in comprension tribale potrebbe in realtà aver coinvolto l'appropriation indebita di oro, derivante da trattati la morte di un corriere indigeno e la suppression di un incista official. Sir Archibald, deceduto all'inizio di quest'anno per cause naturali. Fu nominato Cavaliere nel 1890 per I servizi resi nel single quotes impero ... Holmes pigo il giornale e me lo porse.
non ha perso tempo clavelo qualcuno che agiva per canto suo. Probabilmente la pubblicazione è stata organizzata prima della nostra visita, non si tratta di vendetta, ma di riscrivere la narrazione, la rete di un uomo morto nell'ada del su stesse parole studiai l'articolo in sezione T. Holmes fece un sorriso sotto certo cenno ni comprometto il mio nome conferis autorità alla verità mala da che forma. Calvoli vuel che questo venga letto come un fatto scoperto, non come qualcosa filtrato attraverso di me. Missi da parte il fuglio allora ha vinto. Holmes, scas la testa, nan ancora, se ancora, un filo in sospeso. Patel, l'unico uomo nominato, che, nan mai tornato. Mork in servizio decano. Eppure non mai stato certificato di morte nessuna notifica militare ricevuta dalla sua famiglia, nessuna tomba registrata, pensi che, sia credo, dis Holmes, lentamente, che abbiamo analizzato la questione solo dei due prospettive, Greaves e Calvelli, ma se a che Patel avesse avuto interessi a scoprire la verità, o peggio, a metterla a repentaglio, prima che potessi, bussero, era l'estrat entro con la sua salita rapidita, poi si fermò notando la tensione nella stanza, sto interrompendo, una seduta spiritica, solo uno della storia, dis Holmes quali novità. Lestrade schrodolo un telegramma Hugh Calvelli trovato morto, in una pensione causa sconosciuta, stop nessun segno di lata stop, giornale di nuovo, scomparso, estiopil solucio, che segu, fu esaluto, Holmes si, also lentamente, con un'espression, indecifrable, descriva la scena. Nessun segno di violenza, dis Lestrade, ascigliato, portaciusa, nessuna effusione la lampada, ancora explozza. Una tazza da tea sottovola. La padrona di casa giura che nessuno entrato. O uscito. Lo ha trovato. Stamattina accasciato. Sola sedia. Velino forse. Ma niente fiala. Nessun biglia. Spirito Holmes. Stava guia prendendo il capoto. Quando arrivamo alla pensione, gli agenti di guardia all'esterno si dignarono appena di uno sguardo. All'interno, l'aria era impregnata dell'odore di tabacco, stancio e polvere. Il corpo di Calvere era seduto come se dormis, con la testa inclinata di lato, una mano ancora appoggiata sul bracciolo della poltrona. Holmes si sporse in avanti, esaminando la tazza, la labbra, gli occhi, nessuna contortion, nessun segno di lata, se era velato, solo la padrona di casa e il dottor Melstone, il medico legale, nessun segno di visitori prima, nessuno. Holmes si rivolse e Lestrade allora l'assassino, non entrato, era già dentro. Lestrade sembrò sorpreso. Stai a qualcuno nascosto nelle medio? Nu, disse Holmes, più discreto, più elegante guarda, endo all'angolo della stanza, si chino accanto, al camino, dove una fila di libri era allineata lungo la parete, bat il dito sul secondo libro dalla stramita, la posi di Tennyson. Libro una volta tolto, rimso a posto troppo in fretta, la polvere qui non uniform. Lo tiro da nana cadnella, poi alzolo, sguardo la lampada, Anna Holmes ha esaminato il bordo della mensola del camino, poi la lampada e olio sa mano messo. Disabbassa voce l'apertura della fiamma mostra, segno di residui qualcosa, stato introdotto nell'olio, qualcosa che lentamente si voltò cupamente verso la strada. Si servira un chimico per confermare, ma sospetto che il nostro assassino abbia avvelenato la riestessa. Un sposizione, lenta Calvelli patrib, non esser sin, nemmeno accordo maci inizio. Lestrade, Holmes lenzio, un'occhiata verso la mensola vuota l'unica persona che rischiava di perdere l'uomo, il cui nome era l'ultimo sulla fotografia, LCNTERPRETE, Patel. Ma, morto. Davvero, ribatte. Holmes, scomparso con loro, ha lasciato che Greaves e Calvelli si donassero a vicenda in tempo. Rimanimmo in silenzio. Il significato cominciava a farsi strada scoprirsi negli ultimi 3 mesi arrivato. All'Andre di Bombay qualcuno con una variante del nome Patel Patel, persino Patel, ora sarà più vecchio ricco forse un recluso, ESOPR, at TUTTO, silenzioso mentre ustavamo nella penombra della sera. Holmes guardò il cielo, Calvelli pensava di giocare la mossa finale, ha detto ma era solo la donna, qualcun altro aveva giocato fin dall'inizio,
e quando la candela, ce consumata, patel stava, gia guardando, id, ora dis Holmes. Creed d. aver, vinto tornamo, a Baker Street, Dove Holmes, rimus seduto, nell'umbra per, or, immobile, con, gliocchi, cisi ma completamente, sveglio, e mentre, il foco, si spegneva, mormoro, la verità non, halita, serve. Solo se stessa, ma coloro che credono di controllorla spessoni muoiono, la partita non era finita aveva semplicemente cambiato, igiocatori. Il mattino seccente si apriec, con una frescezza rara le nuvole erano alta pallidi ed acidini, come se fossero resti a scender, sol strade sottostanti, Holmes non aveva dormito. Lo trovai ancora seduto sulla sudia gli occhi fissi, non sol fuoco che da tempo si era ridato a bracci. Ma su un singolo fogliato di carta stretto tra le lunghe pallidi, in quel momento sembrava meno un uomo e più un congegno avvolto nel pensiero, in attesa di scatter nan ce, mai trattato di vendetta Watson, distolcimenti senza alzare lo sguardo, nan daveromi, versai una tazza di caffè, porsi nan vendetta l'ora controllo giro il fogliato e milo porse era, un manifesto passeggeri del Piero Scofos s faceri, intricata, alondre quattro settimane prima, tre a nome, patel nath, elencato, cum commerciante, in pensioni di Calcutta, Holmes digito, il nome, patel uno pseudonimo, ma abbastanza simile. Ha cambiato l'ortografia, la raging, ma non la iniziali, alcune abitudini sono dura morir, mi. Sedetti di fronte a lui, quindi e quell'andre, ora, dopo tutti questi anni, Holmes anew, ha aspettato che Greaves fas morto, che Calvali si fas reso, visible, e solo allora ha agito, all'estato che, si destrogassero, a vicenda, prima, con il silenzio, poi con I, segreti ora raccagliai pesi. Si ho pensato, ma perch, uccidere Calvali, cosa si guadagno. Perch Calvali, nan era più, util dis Holmes, aveva attirato l'attenzione sulla vicenda, aveva fatto rumor, ma l'estato, a se stesso avrebbe portato, scandalo indigeni, smasceramento e patel. Davanti si nasconda, non dopo esser sopravvissuto casu, a lungo rimanendo nascosto, Holmes si also discato, prese il capoto, dalla Tacapani, e si rivals, a me Vianney Watson, dobbiamo far visita e una vecchia conoscenza che ha osservato I confini, più a lungo di chunk altro Mycroft. Il Diogenes Club era il suo solito baluardo di sopravvissi, cia sedeva sotto un'alta finestra alleggere, il time salzo lentamente lo sguardo, o e sospiro, immagino che questa non sia una visita di cortesia nan, lo mai. Dis Holmes, sedendosi senza esser stato invitato, gli occhi di Mycroft, si socchiassero. La Fairgreaves, il Gazzetta del Mattino articolo, sapevi di Fort Maderi, certo risposta Mycroft ma, a differenza tua io, sono pagato, per dimenticare, questa cosa. Holmes si sporse, in avanti, non ho bisogno, di segreti ufficiali, solo, un nome, un uomo che, si faceva, chiamare, Patelnath e arrivato, da Calcutta, Solovisser, Mycroft, lo fisso per un lungo, istante, poi a lungo, la mano, in un cassetto, ni, estras, un fasc, lo apric, did un colpetto, e una pagina, nan ha superato, la dugana nan nel, senso usuale del tramet, autorizzazione e diplomatica, registrato, cum consulente, culturel, dien Maharaja, sabina nessuna, delegazione, del genore sea, registrata preseo, il ministro, devila agia, cheese Holmes, indirizzo privato, amera labon affitato, tramite una societ, fatizia pugato, in anticipo, Mycroft acido, intendi affrontilo, st dis Holmes, alzandosi prima che, abbandoni definitivamente. La scacchia, mentre ustivamo nel luminoso pomeriggio, non poté fare meno di pensar che stessimo entrando in un luogo che si aveva aspettato per tutto il tempo. L'indirizo Portwell Crescent 12. Era inelegante, casa oscura, georgiana con, ladera che si arricciava, sola ringhiera di ferro, nessun segno di movimento, nessun servitori. Holmes bussò bruscamente, ci fu una pausa, poi la porta si aprkd, en Sofia. Un uomo, occhi scuri capelli, bianchi ma eredo e composto spirsi fuori, il suo sguardo guiso su Holmes, poi su di me, e lui spalancò la porta, Signor Holmes, dis, con una voce che portava il ritmo di una lingua lungamente altrove entry pure. L'interno era arredato, in modo essenziale, niente disordine, niente polver. Tutto in
fumo condati, in un salato dove era già stato apparecchiato il ti sapavo che sarusti, venuto, dislumo, ho capito, subito dopo aver letto, il necrologio e visto la fotografia calvali era sempre, impulsivo, troppo, impatient. Holmes, rimes in pidi, il signor, not patoi, sempre stato paziente, lumosoris, doublement, div capire, signor Holmes, che ho avuto, molti nome, ma, un solo scopo, per sopravvivere, a balancia hadito, greaves hamentia. Calvali, ha mentito, hanno preso una tragedia e la hanno trasformata in una guerra segreta, ho semplicemente fatto, in modo che la storia finisca, il silenzio la hai ucciso decino risposnath. E morto per colpa, sua io ho solo sistemato l'ambiente Lewis. Ha inalato cio che avova, preparato, per gli altri, Holmes socius gliacchi, lo hai gli hai fedo credora di star smasherando greaves quando in realtà, stavi cancellando te stesso, precisamente. Disnath, il diario harugento, il suo scopo, loro spirito, la verità plasmata, ma io rimango, leho sempre sera. Qualcosa di terrible nella calma del suo discorso, nan orgoglio, ma precision, Holmes dis non siete, formalmente sol suolo inglese la vostra presenza, e priva di documenti, al di là della cortesia di ma, un omicidio ... nath, also una mano, nan e mai stato dimostrato, e non lo sarà mai parto stasera, non tornerò, Holmes acito poi si volto Vianney Watson lo lasciare andar. Sussarai la voce di Holmes era di Petra, non posso arrestar un'ombra, ni condannare, un sushiro, lascia, che l'impero, insegua, I suoi fantasmi, ho già fatto, abbastanza, l'estamo, il numero 12 di Portwell Crescent, el calare del crepuscolo, con I lampione, e gas che si, accendevano, uno, dopo l'altro dietro, di noi, la porta si chiuse dolcemente, come se stes concludendo, un capitolo, mi volte una volta, solo una volta, e vidi nath in piedi alla finestra, che, si I osservava, nessuna espressione. Un capitolo, mi volte una volta, solo una volta, e vidi nath in piedi alla finestra, che, si I osservava, nessuna espressione. Un capitolo, mi volte una volta, solo una volta, e vidi nath in piedi alla finestra, che, si I osservava, nessuna espressione. Un capitolo, mi volte una volta, solo una volta, e vidi nath in piedi alla finestra, che, si I osservava, nessuna espressione. Un capitolo, mi volte una volta, solo una volta, e vidi nath in piedi alla finestra, che, si I osservava, nessuna espressione. Un capitolo, mi volte una volta, solo una volta, e vidi nath in piedi alla finestra, che, si I osservava, nessuna espressione. Un capitolo, mi volte una volta, solo una volta, e vidi nath in piedi alla finestra, che, si I osservava, nessuna espressione. Un capitolo, mi volte una volta, tornato, a Baker Street, Holmes si lasciò cadere sulla sedia, a sasto, per un bel po', non dimo nulla, poi prese, la pipa e l'axis lentamente, questo caso, disinfine non era, un enigma, era una, resa dei conti, ispiro il fumo nella stanza, che si stava facendo e la resa dei conti, ha dito, raramente indossa, un uniform, sapevo che era meglio non insistere oltre fuori, il lampianaio, passava lungo la strada, salvando la torcia da un palo o l'altro, una dopo l'altra, la ombre cdile, guaro no. Ame. Nella mia mente e rimasta una candela, che brucia in una stanza vuota, accessa non per la luce ma per ricarda per il silenzio nessuno voleva, dire la verità, ode altavoci, passo una settimana, l'andre cmosse. Lo scandalo che circondeva Sir Archibald Greaves, covava, nel, ultime pagine, giornali prima di spegnarsi del tutto, sapientato, da discussioni, sui dazi, doganali, su una nuova, opera al Covent Garden, e su un, temporali fuori stagione, che aveva, rotto tre, lampioni, e gas, e Piccadilly,
Come sempre la cita, si rivals al presente, indifferent al silenzioso disfacimento, di vecchi peccati.ma nel nostra, stands al 221 BD Baker Street. Qualcosa persisteva Holmes era irrequieto, nanisterio mente anzi per l'osservatore era tornato alla sua routine, monografi matutine, sala chimica, improvisazione notturne al violino sporadisch fumate, di pipa e silenzio, ma per me, cielo conoscevo con pochi, I segnali, erano chiari, lassù deduzione mancavano di sto lassù domande erano brush, rifiuto, du nuovi casi, e non per, mancanza di padresi, I suoi pensieri lo vedevo, erano ancora incalzolato murato di Highgate, e setacear la cenere di una candela che non avrebbe, mai dovuto bruciare il nono giorno arrivo una nessun francoballo, nessun mittente, solo il mio nome scritto con una calligrafia precisa e sconosciuta, lo ho perdo el tavolo della colazione, Holmes mi osservava da sopra la sua tazza di tè, Dr. Watson, tu non mi conosci ma, io conosco te, la fama del tuo amico si estende, più lontano di quanto lui stesso possa immaginare non scrivo per dolore, ni per scuse ma per continuità. Conoscevo il capitano, Louis e io abbiamo condiviso tempo e silenzio in India, e se o che lui temeva, io lo ho vissuto credeva, che rivelando, la verità sarebbe stato libero, ma la verità non è una chiave. E uno specchio, Greaves Calvali persino Patel, nessuno di loro alla fine, hanno semplicemente raccontato meta, della stessa, storia llego, una fotografia, ho pensato che il signor Holmes avrebbe apprezzato un ultimo tassello del puzzle, forse non risolvere tutti I problemi ma la mostra, cosa è rimasto, un amico del Holmes, mi prese la lettera di mano e la les lentamente, poi si voltò verso la busta e niestras la fotografia, allegata. Siamo, sporti entrambi in avanti era, vecchios, ma inconfondabilt, autentico, raffigurava 5 uomini, in uniform seduti su un basso, muretto di petra sotto un cielo sbiancato, Greaves era al centro, alto e severo, Calverley accanto, a lui, più giovani e all'estrema destra Patel. Snello dignitoso, con lo sguardo cado e sul bordo in penombra s'era una sesta figura un ragazzo indigeno, forse quindicenne a torso nudo con gli occhi baschi, in grembo teneva una casa di ferro sigillata, Holmes lo fisso, a lungo poi a bassa voce, non erano mai la 5 spati la palpebra, cosa intendi, saranno sempre 6, giocatori Watson, Greaves Calvoli, Patel, il Corriere, ma occhio, questo ragazzo, il testimone silenzioso, il filo mancante, tocco guarda attentamente il suo polso lo fatto un semplice cinturino in pel, quasi impercettibile, ma su di esso un debole, lucicchio di metallo, undistintivo forse un'attachata, nan e un'ordinanza dell'assunto di Holmes. Non e decorativo simbolico cosa significa non lo so Ameas, Holmes, ma chunk abbia inviato questo messaggio, esse paio di quanto dica si also di tavola, pieno di energia, per la prima volta dopo giorni, se ancora qualcosa di Watson una verite che nessuno, degli altri conosceva, o osava conosci, Calvoli credeva, che Patel avesse rubato l'oro, Greaves temava, un tribunale, Patel si era nascosto nell'ombra, ma questo ragazzo, ha visto tutto, aggrotai la fronte, ma ci potrebbe esser, adesso, Holmes fece una pausa, qualcuno a cui non, e rimasto più un nome da dare, o qualcuno che la ha rinunziato molto tempo fa, più tardi, quel giorno, andamo, alla British Library. Holmes cercò tra I vecchi archivi coloniali mentre io esaminavo gli argomenti nel sito per or. Non trovamo nulla. Il ragazzo nella foto non aveva nome grado fascicolo poi poco prima del tramonto. Holmes si fermò di colpo nel mezzo di un registro Watson. Mi sono avvicinato, a lui indicò, una riga scritta, con inchiostro, spiadito, Corriere Privato assegnato, a Fort Maderi, Giovanni Civili, designato, a non combattente, accompaniva, convoglio, 1875. Presunto morto Holmes Caius, il non un solo un'agnesio, e per cosa, Holmes also lo sguardo, per anonimo uscimo, dalla biblioteca, in silenzio quella notte, Holmes rimase seduto, fino a tarda notte, studiando la fotografia più e più volte. Quando mi svegliai, era ancora seduto sulla sua sedua con la pipa spenta, e la lettera accanto, qualcun, altro ha scritto, questo, di senza voltarsi, non Calverley, non Patel, non Greaves, e allora ci, finalmente,
Il ragazzo lo facai nan e possible nan e vero, e sopravvissuto, ha visto tutto, forse ha persino presso loro ma, in vis del patia, ha scelto di diventare invisible, fino ad ora e perch, scriversi ed so, perch calvoli e grieves e caduto in disgrazia, patel e scomparso di nuovo nan, se più nulla de temer, solo il ricordo.c also. E ora, Watson, credo, che dovro scriver una lettre, anch'io a cui. Holmes fece un sorriso de bol, ed enigmatico, alla storia. Nei giorni successivi, Holmes lavoro, recals tutti I nostri appunti, trascris parti, del diario, agaians calpi, di fotografi, e documenti, scris un resicanto, miserato, senza accuse senza franzoli, solo fatti date, nomi evante, e alla fine, un appunto, potrebnan es, alcuna accusa da presentare, nessun verdetto da aggiungere, ma finalmente se una da, che il silenzio, finisca qui. Shlo ha inviato in forma anonima alla rivista Strand. Che a suo marito, lo publico, senza indugio, l'articolo non caso scandalo, nessun titolo, solo mormori, nel sale dei clubi, negli uffici, governativi, legger da qualche part, incita credo, cosa sia stata apprezzata dopotutto, la candela era stata pio di un semplice, enigma era stata una con vocazione, la primavera mattina di primavera di quell'anno. Holmes e io passeggiavamo per Regents Park mentre la Magnoli in rimase in silenzio. A lungo poi si fermò e si voltò verso di me. Sai, Watson, assisti, un tipo di giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una giustizia, che non risponde a nessun tribunale, also lo sguardo verso il cielo, o sur giustizia, che non indossa toga, una questo caso non si ha dato nessuna vittoria, nessun criminale dietro la spar, nessun applauso scrosciante, si voltò di nuovo verso di me, ma ha dato qualcos'altro una voce, a lungo in ascolta e questa potrebbe essere la vera, di tutto non dissi nulla ma capi, e mentre tornavamo verso Baker Street, mi ritrovai, a pensar non a Greaves, o a Calvoli, o persino, a Patel, ma il ragazzo nella fotografia, e la candela brucia ancora, non in una stanza vuota, ma nella memoria. Primavera si fece più il grigiore che aveva tormentato, il caso di Greaves, e Calvoli Lazio, il pasto, a giornat più lunga, un sol caldo, e al brulicher di chiacchiere di Londra che tornava, alle sue distrazioni preferate, ma per Holmes, qualcosa era cambiato in modos delle la requieta, brillantezza che di solito, lo animava, la sua fame di nuovi, enigmi il bisogno, di esercitare, quella mente gliente, non smorzata, mai attenuata, come se una certezza di lunga, data fo stata silenziosamente rivista. Una mattina eravamo seduti, in Baker Street, a prender il tè. Con il giornale piegato accanto a Holmes non l'aveva ancora toccato, hai aperto il giornale. Scesi sorpreso Holmes sorrise debolmente. Oggi non c'è molto di un forto di gioiole a Hammersmith. Un avvocato scomparso a Brixton. Marita attenzione ma nan ancora di essere perseguitato, lo guardai a Tanya, stadi ancora pensando alla questione Greaves. A una volta non è facile scarter, caso in cui non si arrivi, a conclusioni chiare siamo, a destrati minus per istinto e,
per abitudine cercare, una conclusion. Arresti confessioni, cusura questo non si ni ha offerto, nessuna epirdisi, hai rivelato, la verità hai, dato voce ai dimenticati, questa è una forma di giustizia, Holmes si appoggio, allo Chanel, St. Watson, ma e giustizia, per il passato, nan per il presente, e certamente, nan per la legge, prima che potessi, responder, qualcuno bussò, alla porta, la signora, Hudson entrò con, una sola lettras, senza scrit, a part il nome di Holmes, scritto in una calligrafia fluida ed elegante, lo aprec senza esitazione, e mi, lo porse, senza dire una parola, signor Holmes. Ho visto il tuart, anzi l'ho letto 2 volte, mi, espetovo qualche abbellamento, nan si, nera, ora capisco, che sei più, pericoloso, di quanto la tua reputazione suggerisca, nan insegui, lo scandalo, insegui, lo schema, il silenzio, le cose che la gente ignora senza accorgersi in questo raro e, per questo vi ringrazio, non si saranno più letter. La candela si consumata lentamente la sua luce arrivata dove doveva andare, questo sufficient en alzai lo sguardo, verso Holmes, il ragazzo, lui senza dubbio, ora sono più, vecchio ma continuo, e a bever, continuo a seguire quando parlar e quando no posso lentamente la lettera, no, non vuol, una risposta, ha detto la sua, una specie, di addio. Holmes si alzò, e andò alla finestra, fuori I bambini, giocavano per strada, e il profumo dei primi fiori si diffondeva, dal parco, il mondo si accendeva incontaminata dai segreti. Sai, dis Holmes dopo una posa, una volta credevo che ogni mistero potesse essere risolto con sufficiente informazione, che ogni bugia potesse essere svelata se si trovava il filo giusto, ma questo se si spense, poi si verso di me. Questo caso mi ha insegnato che alcune verità non si trovano al centro di una rete, ma nella sua che a volte, tutto ciò che si può fare e ricostruire il vuoto e capirne il significato, fis un piccolo sorriso ironico, nan e molto soddisfacente, vero scossi, la testa no mai vero. Holmes mi did una pacca sulla spalla, allora dovra ustimo, più tardi quel giorno, e Holmes tornò al suo ritmo abitual con passi, cotia sistemo, e un incontro di Sherma. Sanamo de Simpson, e si prendemo, persino un'ora per guardare, I pettinatori a Hyde Park, a che se Holmes si rifiutò di inersi, allora sostenendo il mio equilibrio. Watson, è una questione di intelletto, non di caviglia, per il suo vecchio umor stava tornando de bol, ma sicuro, come la prime stelle al tramonto. Quella sera, un piccolo articolo sul retro del Standard surelea, catturato la nostra attenzione, un misterioso benefattor dona, oro all'East, London Orphan Trustery. I fiduciari, della St. Jude's Orphan Home di Whitechapel hanno segnalato, una cospicua donazione anonima, di piccoli lingoti d'oro della zecca colonial, che si stima risolgano e oltre trentoni e non è stato fornito alcun nome, nessun messaggio allegato la autorita non sospettano, alcun fortoi alla casa, è stato permesso di trattenere I fondi. L'origine rimane, sconosciuta, ... Holmes non dis, nola per, un lungo momento. Poi voci allora, loro torna, e I vivi, dopotutto, sospirai, pensi che, sia lui, nan patrib, esser nessun, altro pigo concura, il foglio, e lo mise da part. Watson, una volta, hai detto che la giustizia, non indossa, un uniform, che, si può, nei piccoli gesti ho, annuito bene e con nessun processo, nessuna giuria, ma un equilibrio ristabilito, sentai, il peso, di quel parol, depositarsi, nella stanza, in entrambi. La vicenda Greaves era iniziata con un mistero, era degenerata, nell'anno, e non aveva, decide, nessun criminale, incotinato, eppure, aveva cambiato qualcosa, non solo nel mondo, in Holmes, in me, la candela che ardeva, in quella stanza vuota, misteriosa, silenziosa, inspiegable, era stata, più di era un ricordo una storia in attesa di essere raccontata, non dalla voce più forte, ma da quella più silenziosa. Ed era stato, ascolta tu in un bel pomeriggio di pale poco dopo, tornai a Greaves House. La proprietà era stata, il vecchio nome di famiglia, non era più a posto, il salato era stato sgomberato, ristrutturato e affittato nuovamente a un inviato, straniero che non conosceva I suoi precedenti inquilini,
il candelier d'ottoni, mi dissero era stato rimesso venduto insieme al resto della proprietà rimasi. Per un po' in quella stanza, ora luminosa illuminata dal sol, senza alcuna traccia di mistero, ma nella mia mente, la vedevo com'era stata chiusa e al suo centro, il tegno, bagliori, di una fiamma che ardiva, a dispetto della ragione, una fiamma non più accesa per illuminare la stanza, ma per segnalarla, per dire ecco qualcosa qualcosa importante. Mentre mi voltavo per andarmi, mi è sembrato di sentire la porta scricchiolare alle mie spelle, come quella prima notte, ma era solo il vento che muoveva lo stipit. Solo il vento, solo memoria, solo l'ultimo respiro di una candela, un tempo excesso silenzio, ora spenta, dalla verite, e fuori Londri, continuava, ma quel giorno camminavo, un po' più lentamente, un po' più consapevole, perché alcuni misteri non si concludono con un bato svaniscono con grazia, e la stia dietro di te, il tipo di silenzio, che ascolta era passato, quasi un mese esatto da quando eravamo entrati per la prima volta a Greaves House e avevamo trovato la candela accesa inspiegabilmente, nel salotto, la vicenda come Holmes aveva previsto, era scomparsa dalla scena pubblica, ma non aveva mai abbandonato del tutto ai nostri pensieri, nonostante tut la sua ombra, ai suoi silenzi. Il caso aveva lasciato un'impressione indelible, non solo per I suoi intricati, ma per il modo in cui si era dipanato, non in una punizione, ma in un ricordo. Stavamo finendo di cenar a Baker Street. Holmes era insolutamente sosivo, e stava persino versando del vino quando la signora Hudson apparve con un piccolo. Paco era incartato, in modo semplice, legato con spago grezzo, nessun indirizo, nessun francobollo, semplicemente consignato, a mano. Holmes, also un sopracciglio, e aprì con cura il pa. Dentro incastanato in una semplice carta marroni, s'era un piccolo candelier d'ottoni, lo stesso di Greaves House, lucido freddo, e con esso imbigliato, perci e coinvolto una volta, ha servito al suo scopo. Ora lascialo isor, quello che è un aghetto per tener accesa una fiamma niente di più. Ci è coinvolto una volta, ha servito al suo scopo. Ora lascialo isor, quello che è un aghetto per tener accesa una fiamma niente di più. Ci è coinvolto una volta, ha servito al suo scopo. Ora lascialo isor, quello che è un aghetto per tener accesa una fiamma niente di più. Ci è coinvolto una volta, ha servito al suo scopo. Ora lascialo isor, quello che è un aghetto per tener accesa una fiamma niente di più. Ci è coinvolto una volta, ha servito al suo scopo. Ora lascialo isor, quello che è un aghetto per tener accesa una fiamma niente di più. Ci è coinvolto una volta, ha servito al suo scopo. Ora lascialo isor, quello che è un aghetto per tener accesa una fiamma niente di più. Ci è coinvolto una volta, ha servito al suo scopo. Ora lascialo isor, quello che è un aghetto per tener accesa. Holmes lo fisso, per un attimo, poi fissuna, risatina smessa, poetico, ma appropriato, presi, il candelier, tre la mahoni. Allora se n'è andato. Holmes anew, spirito o sepolto, di nuovo sato, un altro nome forse in India, o in Africa, o, persino qui nel strade che percorriamo, senza dignarci, Dio no, sguardo, si alzo, porto il candelabro alla mensola, del camino e lo poso, accanto al portopipe, una reliquia non di un crimen, ma di un silenzio finalmente ratto. Rimanimo seduti per un attimo nella luce fioca osservando la ombre alla sul pavimento e le stanza era immobile, il mondo intorno a noi era momentaneo, silenzioso poi hodito. Holmes, se mi perdono, questo caso era diverso, di solito, si cerca la verità come arma, stavolta mi è sembrata più un'illusione, si volto verso di me con le mani incrociate dietro la scena, forse, ma capisci questo Watson, non sei stata giustizia, in tribunale, forca nessuna frangia della stampa solo una resa dei conti, attesa da tempo. Greaves ha ricevuto il cavalierato cavalli la suades, Patel il suo wisilio, e il ragazzo, Lancio un'occhiata, al candelier, il ragazzo ha rivendicato l'ultima parola, e la ha usata non per condannare, ma per bilanciare questa, per me, e la forma più pura di deduzione, non si che vendito,
ma sio che vin taciu, e perch exis la lampada accanto a se. La fiamma si exis, e casu dis Holmes, il caso si conclude non con un arresto, ma con un'intesa, di quelce non fanno notizia, ma restono, si volto verso, di mii, a luz gli, illumino gli. Al che non ho bisogno di applaussi Watson, ni di giustificazioni, solo che ogni tanto, qualcuno, ascolti la voce più bassa nella stanza. Annui sentendo il peso del candelabro nell'aria dietro di me, la sua presenza era discreta e pur inconfondibile, simbolo di un mistero che sfidava ogni spiegazione e che è stato risolto non attraverso la scoperta ma attraverso l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela che bruciava in una stanza vuota era, quioso non con il rumor me con chio. So l'empescia una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità
dimenticata, e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela, che bruciava, in una stanza vuota era, quioso non con il rumor ma con chio. So l'empescia una candela che non era accessa, per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità, dimenticata, e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela, che bruciava, in una stanza vuota era, quioso non con il rumor ma con chio. So l'empescia una candela che non era accessa, per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità, dimenticata, e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela, che bruciava, in una stanza vuota era, quioso non con il rumor ma con chio. So l'empescia una candela che non era accessa, per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità, dimenticata, e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela, che bruciava, in una stanza vuota era, quioso non con il rumor ma con chio. So l'empescia una candela che non era accessa, per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità, dimenticata, e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela, che bruciava, in una stanza vuota era, quioso non con il rumor ma con chio. So l'empescia una candela che non era accessa, per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità, dimenticata, e ora, finalmente, era stato spento condignita. Il caso della candela, che bruciava, in una stanza vuota era, quioso non con il rumor ma con chio. So l'empescia una candela che non era accessa, per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità, dimenticata, e ora,